Welcome to In Focus with Silvana Pavlovska. Today is the 6th of March 2023. And today we're going to present to you an opinion from a person by the name of Ordan Andreevski, who resides in Melbourne, Victoria, in Australia, and is our regular contributor. Ordan is on the advisory board as a member of the United Macedonian Diaspora. Now, the first version which I'll be presenting to you is in English. Following the English version, we will have also the Macedonian version. The title of this opinion is Why Macedonia Needs Better Alternatives to the European Union and NATO integration. Well, interesting topic, isn't it? So why Macedonia needs better alternatives to EU and NATO integration. Serious topic indeed. The problem, says Ordan Andreevski. Since independence in 1991, the Republic of Macedonia has been indoctrinated and bullied by the G7 countries to believe that there are no alternatives to the EU and NATO integration and their form of dictatorship. The EU propaganda claims that Macedonian democracy is too fragile and incapable of being a sovereign nation that can manage its own affairs. They forget that Macedonia is one of the oldest states in Europe, from the time of the ancient Macedonian kingdom to the struggles for independence in the 19th, 20th, and the 21st centuries. EU narratives told us repeatedly that the better social, economic, and political outcomes can be achieved by being third-class members of an undemocratic EU. There was also no shortage of evidence of blackmail and bullying by new despots in the EU and the USA of Macedonia on a regular basis. Former NATO chief Javier Solana, 3rd of August 2001, said, if you don't sign the Ohrid framework agreement such as it is, you will never have a society for all citizens. You will wait for decades to join the EU, end of quote. Edward Joseph, 12th of December 2003, quote, if you don't adopt the local government law and don't allow for wider rights to the Albanians, it is possible that you will be stuck in the EU waiting room for years and decades, close of quote. Nicolas Sarkozy, do you remember him? Nicolas Sarkozy, 6th of March, 2008, quotation, I consider the geographic reference in front of your name and the amendments to your constitution are a small price to pay for membership of the Euro-Atlantic structure. Contrary, you may be faced with waiting for such an opportunity for decades, end of quote. Nicolas Sarkozy, 2008. Johannes Hans, 14th of October, 2018. Quotation, unless you change your name now, Macedonia will wait for decades to enter the EU, close of quotes. German leaders, Merkel and EU Commissioner, or Commission woman, Ursula von der Leyen, and Chancellor Scholz are notorious for excessive bullying and manipulation of Macedonia. From the 1990s, the G7 enhanced its geopolitical and geoeconomic power and influence at the expense of liberal democracies in Europe, including Macedonia. The NATO-driven wars in Yugoslavia, around the Mediterranean and the Middle East exposed Macedonia with many crises and challenges. These include how to deal with the KLA terrorists in Kosovo and Macedonia, who the G7 still uses as bullies and proxy war mongers in 2024.
how to deal with large waves of refugees from Kosovo in the 1990s and the Syrian war more recently. In 2001, the G7 imposed the disastrous Ohrid framework, which gave the Taliban-style Albanian political parties a disproportionate share of power in Macedonian democracy. Albanian terrorists like Talat Jaferi and his CIA puppet boss were not only pardoned, but were made ministers of defense, speakers of the parliament, and other portfolios. The G7 granted them illegal mandate to act as power brokers in the creation of Macedonian governments and policies, says Ordan Andreevski in his opinion piece. The dysfunctional and discredited Hellenic Republic abused its membership of the EU and NATO to block Macedonia's integration unless its racist and denialist demands were met. Macedonia had to respond to the toxic and ever-changing goalposts and double standards imposed by the undemocratic elites in the EU on its path to Euro integration. Macedonia had to constantly defend and sadly adjust its constitution, flag, democracy, and human rights to appease the new despots in the European Union. Since 1991, the G7 has undermined the major tenets of the UN Charter, the EU Charter of Human Rights, and international law. So much for a rules-based order, where the rules are designed by the powerful G7, oligarchs, new despots, and corporate cartels at the expense of the rest of humanity on this planet. In 2018, the new despots in the G7 imposed the Prespa Agreement, or the PA as it is known, on the Republic of Macedonia without the consent of the Macedonian people or its president, who is the only one authorized to sign international agreements. Similarly, President Macron imposed a friendship agreement with Bulgaria on top of the Prespa Agreement in order to appease the ultra-nationalists and neo-fascists in the EU parliaments at the expense of the Republic of Macedonia. The Macedonian people in the Republic of Macedonia and the diaspora will never give up on reclaiming the lost rights in the inhumane process of Euro-Atlantic integration. The proposal, Macedonia should develop a new strategy to become an independent state away from the despots in the USA and the EU or anywhere else. Macedonia must reject any alliances which undermine its independence, freedom, democracy, and human rights. Option one is to look at the Swiss model of independence and governance. Option two is to follow the Singapore model. Option three is to join BRICS. The presidential and parliamentary elections in Macedonia allow the country and its depressed people a chance to establish a new pathway for freedom and democracy. It is regrettable that so many other democracy and freedom-loving countries in Europe and Australia blindly accepted the neo-colonialism, neo-imperialism, and new despotism of the World Economic Forum with its reckless reset agenda without debate or critical analysis. Such is the power of propaganda. The protests by farmers and others against genocide in Palestine, the NATO expansion proxy war in Ukraine, and the New World Order is a positive sign of political mobilization of European citizens and countries. So that was an opinion by Mr. Ordan Andreevski, an advisory board member of the United Macedonian Diaspora, which is an international or world organization representing and defending the rights of all Macedonians, whether they are in Macedonia,
proper or in the neighboring countries or anywhere else around the world, including Australia. You're listening to In Focus with Silvana Pavlovska. Today is Wednesday, the 5th of March. I beg your pardon, 6th of March. Yesterday was the 5th. So 6th of March, 2024. And now I'd like to share with you the Macedonian version. Please stay with me if you understand the Macedonian version. You're welcome to listen to that as well. Zašto na Makedonija i treba podobri alternativi za integracija na ili vo Evropskata unija i NATO? Prašalnik od Ordan Andreevski. Problemot. Od osamostojuvanja to v 1991 godina Republika Makedonija je indoktrinirana i maltretirana od G7 zemljite da verува дека нема alternativi za integracija во EU и НАТО и нивната форма на диктатура. Пропагандата на ЕУ тврди дека македонската демократија е премногу кревка и неспособна да биде суверена нација која може сама да управува со своите работи или прашања. Забораваат дека Македонија е една од најстарите држави во Европа, од времето на античкото Македонско кралство до борбите за независност во 19-тиот, 20-тиот и 21-тиот век. Наративите на ЕУ постојано ни кажуваат дека, цитирам, подобри социјални, економски и политички резултати може да се постигнат ако се биде член од трета класа на недемократска ЕУ. Крај на цитатот. Исто така немаше недостиг на докази за уцени и малтретирање од нови депоа во ЕУ и САД на Македонија на редовна основа. Поранешниот шеф на НАТО, Хавиер Солана, од 3 август 2001 година, рече, ако не го подпишете Охридскиот рамковен договор, каков што е, никогаш нема да имате општество за сите граѓани. Ке чекате со децении за да влезете во ЕУ, рече Солана. Едвард Джозеф на 12 декември 2003 година. Цитирам, ако не го усвоите законот за локална самоуправа и не дозволите пошироки права на албанците, можно е да останете заглавени во чекалната на ЕУ со години и децении. Крај на цитатот на Джозеф. Едвард Джозеф. Никола Саркози, 6 март 2008 година. Сметам дека географската референца пред вашето име и амандманите на вашиот устав се мала цена за членство во евроатлантска структура. Спротивно на тоа може да се соочите со чекање за таква можност со децении, рече Саркози во 2008 година. Јоханес Ханс на 14 октомври 2018. Цитирам, доколку не го смените името сега, Македонија ќе чека со децении да влезе во ЕУ. Крај на цитатот. Германските лидери Меркел, Ангела Меркел, се сеќавате на незе и комисијата на ЕУ, често пати доаѓа во Македонија, Уршула фон дер Лајен и канцеларот Шолц, се познати по нивното прекумерно малтретирање и манипулации со Македонија. Од 1990-тите години Г7 земите ја зајакнаа својата геополитичка и геоекономска моќ и влијание на сметка на либералните демократии во Европа, вклучително и Македонија. Војните предводени од НАТО во Југославија, околу Медитеранот и Блискиот Исток ја изложија Македонија на многу кризи и предизвици. Тие вклучуваат како да се справи со терористите на ОВК, или ОЧК во Косово и Македонија, кои Г7 земите се уште ги користи како насилници и прокси љубители на војната во 2024 година. Во 2001 година Г7 ја наметна катастрофалната Охридска рамка која им даде на албанските политички партии од талибанскиот стил непропорцијален дел од моќта во македонската демократија. Албанските терористи, како Талат Џафери и неговиот марионетски шеф на ЦИА, не само што беа помилувани, туку беа поставени и министри за одбрана,
председатели на собранието и други ресори. Г7 им додели незаконски мандат да действуваат како моќни посредници во креирањето на македонските влади и политики. Пишува Ордан Andreevski. Нефункционалната и дискредитирана Република Грција или Хеленската република, така наречена, го злоупотреби своето членство во ЕУ и НАТО за да ја блокира интеграцијата на Македонија, доколку не се исполнат незините расистички и негирачки барања. Негаторски барања. Македонија мораше да одговори на токсичните и постојано променливи столбови и двојни стандарди наметнати од недемократски елити во ЕУ на незиниот пат кон евроинтеграциите. Македонија мораше постојано да ги брани и тажно да го прилагодува уставот, да ги прилагодува всушност уставот знамето демократијата или сменува уставот знамето демократијата и човековите права за да ги смири новите деспоти во ЕУ. Од 1991 година Г7 ги подкопа главните начела на повелбата на Обединетите нации, повелбата на Европската унија за човекови права и меѓународното право. Толку за поредокот заснован на правила, каде правилата се дизајнирани од моќните олигарси на Г7, новите деспоти и корпоративните картели на сметка на остатокот од човештвото и нашата планета. Во 2018 година новите деспоти на Г7 го наметнаа договорот од Преспа на Република Македонија без согласност на македонскиот народ или нејзиниот председател кој е единствениот овластен да подпишува меѓународни договори. Слично на тоа, председателот Макрон наметна договор за пријателство со Бугарија, на врвот на договорот од Преспа, да ги смири ултранационалистите и неофашистите во парламентите на Европската унија на сметка на Република Македонија. Македонскиот народ во Република Македонија и во диаспората никогаш нема да се откаже од враќањето на загубените права во нехуманиот процес на евроатлантските интеграции. Предлог. Ордан Andreevski дава предлог Македонија да развие нова стратегија за да стане независна држава, далеку од деспотите на САД и ЕУ или каде било на друго место. Македонија мора да ги отфрли сите сојузи кои ја подкопуваат незината независност, слобода, демократија и човекови права. Првата опција е да се погледне на швајцарскиот модел на независност и управување, а втората опција е да се следи моделот на Сингапур. Третата опција е да се приклучите во БРИКС. Председателските и парламентарни избори во Македонија и овозможуваат на земјата и на нејзиниот депресивен народ шанса да воспостават нов пат за слобода и демократија. За жалење е што толку многу други демократски и слободолюбиви земји во Европа и Австралија слепо го прифатија неоколониализмот, неоимпериализмот и новиот деспотизам на Светскиот економски форум со неговата непромислена, реконструирана агенда без дебата или критичка анализа. Таква е моќта на пропагандата. Протестите на фармерите и другите против геноцидот во Палестина, прокси војната за проширување на НАТО во Украина и новото светско неред се позитивен знак, новиот светски неред се позитивен знак за политичка мобилизација на европските граѓани и земји. Ете, тоа беше мислењето на Ордан Andreevski од Мелбурн, кој што е член на Советодавниот одбор на Македонската обединета диаспора организација, така наречена, која што се бори и ги штити правата на македонците ширум светот. Јас ви благодарам за вашето внимание, ве поздравувам и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат, кога ќе зборуваме повеќе околу ова прашање за договорот, поточно документот или книгата изданието која што излезе ланската година
čiji avtor je profesor dr. Igor Janev i se работи за така наречениот преспански договори, дека тој е нелегален. Сите тие аргументи се внесени во таа книга, која што ја споделуваме со вас, така да слободно можете да ми се придружите. И ви благодарам уште еднаш за вашето внимание. До слушање од мене, Силвана Павловска. Се најдобро.